Hey guys, this is your Jumba. Welcome to the channel. There is no doubt that Cecil Ouma was a goon. There is absolutely no doubt about that. But even if Cecil Ouma was a goon, did he deserve to die the way he did? Cecil Ouma was shot and killed inside Permanent Secretary Fikirini Jacobs' official government motor vehicle, a brand new Prado. That is in no doubt. What transpired inside that motor vehicle, only Fikirini Jacobs knows, only the driver knows, only the two armed bodyguards know. Sisi hatujui, wao ndio wanajua. Sadly, Cecil Ouma right now lies inside a fridge or a freezer in a mortuary somewhere in Nairobi, and we shall never get to hear his side of the story. Some of you, my viewers, will ask me, Mwabili, mbona umeanza na ukali hivyo? Why are you calling this deceased young Kenyan a goon? The evidence is in the clip that you are about to watch. So mauaji ya jamaa wa Cecil Otieno ama Seska ni jamaa ambaye nilipatana naye kwa mara kadha kwa kadha. Mara ya kwanza kupatana na yeye tulikuwa pale Uhuru Park. Alipiga watu wangu wawili, akawapiga vita. Nikaenda kumuuliza kwa nini mawapiga, akamwambia hao sijawapiga. Na venye nilienda tena kuondoka tena akawapiga tena. Alikuwa jamaa ambaye angeruhusu fanya mkutano wowote wewe bila kumlipa. Alikuwa muhuni kabisa. Na nikamwambia actually mwezi uliopita nilipatana naye nikamwambia hii kimbele yako juu ni alikuwa mtu wa kifua sana. Hiki mbele yako itakusaidia kwa sababu alikuwa amepewa nguvu na wanasiasa. Juu kila wakati ukitaka kufanya kitu mkutano wowote unamuita yeye ndio yeye ni enforcer, basi anakuja pale na watu wake, ako na genge lake. Ukitaka haribu anaharibu, ukitaka achunge anachunga. Hiyo ilikuwa style yake. Sasa shida ya mambo ya magenge ni kwamba haya magenge wakati hawako kazi wanakuwa wakora. Na haya magenge wakati wakikosa kulipwa pia wanaleta uharibifu. So ile kitu ilimfanyikia ni makosa kubwa sana, lakini katika lengo hilo alikuwa ako mtu mzuri. Kijana saidie kijana mwenzake. Hii maneno iwafikie. Hii maneno yaheshimiwa kupanga vijana, alafu mnaanza kutoroka na magari. Vijana wakidandia magari zenyu, mnafungua risasi. Hii maneno itakoma. Sisi kama vijana wa Raila Amolo Odinga alileta 10 points agenda. Yes. Hizo 10 points agenda zinaongelea vijana wasikuwe abducted. Ndio hiyo. Vijana wasiuliwe ovyo ovyo. Ndio hiyo. Hii maneno yenye mnataka kwanza kukimbizana na vijana kwa ground mkiwapiga marisasi wakidandia gari zenyu, hiyo maneno ikome. Komesheni hiyo tabia. Huyo kijana wa ODM ambaye mliua mfufue. Kweli. Tunaambia kijana wa ODM mwenye mliua mfufue. Vijana, hiyo mambo ya kufuatana na waheshimiwa ikome. Sisi vijana ni wengi. Sana na vijana kwa ground uende na gari yako kule umetoka. Mheshimiwa ni mmoja na sisi ni wengi. Na mambo ya abduction ikome. Kama waezi pangana na sisi kwanza, ndio tupatane nao kwa ground, tutawaambia tawe. Ndio hiyo. Tawe. Tutawaambia tawe. Mambo iko hivyo. Na tutaki upuzi Nairobi. Muheshimu vijana. Kwa sababu youth for youth imeshikanisha vijana. Ndio hiyo. Mambo iko hivyo. Na ni mbaya. Halo. Kijana saidie kijana mwenzake. My heartfelt sympathies and condolences to the family, friends and loved ones of the late comrade Cecil Ouma following his very tragic and untimely death. The circumstances around Cecil's death
remain distressing and are of course subject of active investigations. I believe no family should have to endure such a tragic loss. I believe no youth should have his life end the way Cecil's did. And as such, I have responded to an invitation by the investigating agencies to record my statement as to what really transpired. And already, I think, as it was shared, 7 people, including 2 or 3 from my office, have already been summoned and equally shared their side. And my commitment is I will continue to make myself available for any investigation pertaining this tragic death. We will continue to support and make myself available upon request by the investigative agencies who are actively digging into this, so that ultimately we can ensure that justice is done. As you have seen there, Boniface Mwangi is very categorical that he has interacted with Cecil Ouma multiple times, and the guy was a goon for hire, protected by the political class. And these goons have been assimilated into government. These were originally ODM goons, but now they have been assimilated in the broad-based government, which accommodates each and everyone, and especially if you are a criminal, if you are willing to beat up people, you are willing to maim people, you are willing to injure them, na hata kama uko na uwezo wa kuua watu, you are very much welcome katika serikali ya Rais Ruto. That is where all criminals belong. He loves them unconditionally and he protects them dearly. But with Cecil Ouma's case, it has become very clear, like I have told you here before, time and time again, that the time for kusafisha goons imeanza. These goons are going to eat their masters, and before they start eating their masters will finish these goons. Naona hao vijana watatu hao wamekaa hapo na mpini ya jembe wakitisha watu hapo. I can guarantee you, and we will come back and I will stand here and Mwabili Mwagodi will tell you, especially that Swale Sonko guy huyo mwenye anapenda kuvaa hizo jazi za nani za jeshi. I can guarantee you hawa vijana in mtaani parlance watalishwa tembe soon. Watu kama wale watamalizwa very soon, na tutaambiwa walikuwa ni majambazi sugu in those informal settlements where they live. Walikuwa wanaibia watu, walikuwa wamevamia polisi, wameiba bunduki. You will be told so many stories by their masters. But the truth of the matter ni kwamba that is the life of a political goon for hire. You are only valuable to people like Fikirini Jacobs when they call you and they need muscle. They need vijana wenye nguvu ambao wako tayari kupiga na kuua, na ambao pia wako tayari kusema tutam. And this basically is it. Like, there's nothing much of substance that I can add from what you have seen explained there by the several people, Boniface Mwangi himself, the goons mmewasikia wakiongea, kina Swale Sonko, Nandach 58. You have watched the PS, Fikirini Jacobs, talk and offer sincere condolences to the family and apologizes. I wonder what is he apologizing for. This was your goon. Sadly, the PS thought that this is a very light matter, and he took 2 days, because the timeline was
Cecil was shot on the 30th, in the evening of the 30th of June. Okay, that was on Monday. The reports were being, they were being suppressed, but I brought them to you. I think I'm the first person on YouTube to report on the Cecil Ouma shooting and killing here on my YouTube channel on Tuesday, tarehe 1 July. So there was no communication from Fikirini on Tuesday, no communication on Wednesday. He came out on Thursday, 2nd of July. That is when he says that he went to the police station, and then that investigation, mimi wacha niwaambie tu kweli, I have no faith that the DCI or the National Police Service are going to do justice to Cecil. Tayari washaanza kusema they have interviewed 7 people from the office of the PS. Hiyo ndani ya gari, it is a very simple investigation. This one, hata mjinga kama Karen Nyamu is able to do it without her struggling too much na to expend too much energy kwa akili yake ambao haina kitu sana. It is very simple. Where did the shooting occur? There is physical evidence on video that shows Cecil Ouma akiwa ndani ya gari ya PS. Aliingia na gari na PS akienda kudai pesa. Sawa? After that, what happened? And even after that happened, was the car impounded inside the police station where ambapo Fikirini and his team reported to? Because that car needed to be impounded there. That car was allowed to leave with evidence of blood inside it. Ikaenda ikaoshwa. Do you see how heartless these people are? Do you see how heartless? You shoot your friend, kill him inside the car, drop the body on the highway, go to the police station, lie at the police station, wakasema sijui alifyatua risasi kwa hewa. They never said that they shot and killed someone inside the car, wakaondoka. And then now after videos started surfacing of what transpired minute by minute, ndio sasa imegeuka kuwa ya kwamba I've been invited to provide my statement to the DCI. Wakenya hao wengine wote wenye wao wanapigwa risasi kwa barabara, mbona hawapatiwi chance ya kwenda kuwa invited kupeana statements zao kuhusu maandamano? All these young Kenyans that President Ruto has abducted since June 2024, and some he has killed like Denzel Omondi after torturing them. Kwa nini hamwa invite wapeane statement? But ikifika kwa PS, we have invited him. Viewers of Mwabili Mogodi TV, this is the Kenya I was talking about on the episode of the 2nd of July 2026. It is a Kenya where we have no idea where we are headed. This president has made human life to be cheap. The lives of Kenyans sadly have absolutely no value, no worth in the eyes of President Ruto. And that is why people like Cecil Ouma can be shot and killed inside the official government vehicle of a permanent secretary of Youth Affairs and the Creative Economy. And that is even more ironical. Youth Affairs permanent secretary going out there, shooting and killing citizens of the Republic of Kenya. And there is no consequence whatsoever. No stepping aside, no resigning, no arrest, nothing. This is your Jomba, Mwabili Mogodi. Welcome back to the channel. Continue subscribing for those who have not subscribed. Keep the conversation going hapo chini kwa comments. Like and always share. Asanteni.